Okay, good evening. So, ako i-explain ha unsaon pag-answer ang Module 1. So, muna siya, life skills for self-directed learning, Module 1. Okay, so, ato lang naagian ang acknowledgement. Introduction, goals of the life skill self-directed learning modules. So, muna siya. To develop personal development plans, communicate and get along well with others in a variety of settings and for a range of purposes, demonstrate behavior and attitudes that are appropriate for the workplace, and follow workplace policies and procedures. Lead a team in accomplishing their goals, demonstrate standard health and safety practices, identify unsafe situations, and respond to emergencies and accidents. O kung na'y mahitabo, kabaw na mo. Advocate for rights and responsibilities of workers and employers sa workplace if ever magtrabaho mo. Organize and manage personal and household finances. Kung naamoy kwarta, pwede na mo kaybaw na mo saon paggamit ana para manegosyo. Plan for income generating activities and expenses that typically happen during the business cycle for business also. Participate in the planning and implementation of community service projects. Okay. So anyway, ato nang kuan diri. So organization and learning approach of modules. So ang main topics yun yan 9. Personal development, communication skills, leadership and teamwork, work habits and conduct, safety and health at work, rights and responsibilities of workers and employers, financial fitness, exploring entrepreneurship, og civic engagement. Muna siya amuang lesson last year. So 9 pero kay COVID man ta karon ang ato ang topic na lang kay 6 kabuok. Okay, so ang naa ninyo karon kay Module 1, Personal Development. So what is work exposure? Mapping workplaces in the community. Okay, skip that. Let's go immediately sa Module 1. Okay, para madali. Kaya basi boringan mo sa video. Okay, Module 1, Personal Development. So, kung makita mo ani niya, mo ni siya ang gitawag na proverb or murag salawikain. Okay? Mas mabuting pinag-iisipan ang kinabukasan habang ikaw ay nasa kasalukuyan. One better things of the future while in the present. Okay? Unsa man yung mga objectives, mo ni siya guide kung unsa imuhang ma-learn sa module. So, di na nimo ansiran. Guide ra na siya. Kanang identify your values, skills, and personal strengths and weaknesses. Link personal values to your daily lives. Identify goals. Make a plan to reach your goals. Appreciate different learning styles and identify different learning strategies. Okay? So, mo na siya. Ito na agian. Mo siya time unta kung face-to-face. Wala na siya. Okay, arita sa Activity 1. Diri mo magsugod og answer. Activity 1, Introductory Activity and Learner's Reflection. Unsa may imong makatunan diha to describe the topics that are important for planning one's future. So, kana na parte na nimong ansiran, dara imong ansiran. Read the proverb at the beginning of the module. What does it mean? So, aham diha ang beginning sa module, dara. Kani. Moni ang proverb. Imo na siyang i-explain. Mas mabuting pinag-iisipan ang kinabukasan habang ikaw ay nasa kasalukuyan. Okay, next one. Read the objectives of the module. How does the proverb relate to the objectives? Ahaman ang objective sa module. Dara ang objective sa module kana. Unsa may relationship niya, unsay connection niya ani. Ha? Unsa iyahang relasyon. Unsa inyong sabot. Nganong ato ng buhaton. So during this module, you're going to identify what is important to you and how you can grow and move ahead. The first session will focus on identifying your own values, beliefs, interests, and strengths and weaknesses. Okay. So wala ra na siya. Imo ra siyang basahon kung sa imong ma-learn.
So, ang key topics ani, values, beliefs, and qualities, skills and qualities, assessment. Okay. So, bantay nyo harasan ning iskipan kay mag-answer gyud mo dito basaha sa ninyo. Ha, kana siya na diha. Then, learner's reflection. So, about na sa unsay inyuhang makita sa inyuhang personality. So, for example, kani, may experience, knowledge, skills, and abilities, kaalaman, kasanayan, at kakayahan. Asa man diha ang imuhang kakayahan? Kana I don't have any experience, I have little experience. So imo nang pilian, diha mo nang chikkan. Tibali identifying my own strengths and weaknesses and challenges pagtukoy sa sariling kakayahan. Naka-experience na baka nakaibaw kasi imong strengths and weaknesses, pili ka ani 1 2 3 4. Imo ra nang chikkan. Hanto diri sa ubos. For example, dere, identifying and using strategies to help me learn better. O naka-experience ka na nakagibuhat kay para makakaton kag kuan better. Kaya ahaman diha, naka-experience ka gamay, naka-experience ka some experience doing this, or daghan kag experience na para maka-learn ka. So, mag-check ra ka ana nila. Sunod, activity 2. Values, beliefs, and qualities. So, magsugod na sa kaderi. Okay, deri ay. Think about someone you respect and who has served as a role model. Kinsa man imong role model? What makes that person special to you? Kinsa ba na? Mama ba na nimo? Teacher ba na nimo? Papa ba na nimo? Then imong write down words that describe that person. Unsa man na siya? Buutan, maldita, sexy, anong ganahan ka ana niya, anong siya imong role model. Next, our beliefs and guide in planning the future ourselves, blah blah blah. Okay. So read 1.1 examples and values, beliefs, and desirable qualities below. There are so many values, beliefs, and desirable qualities that influence the way people behave. These are some examples. Are any of the words you wrote to describe your role model on the list? So, naam na siya dira list. Diba? So, mamili ka. Kana siya, question na siya, are there words sa imong gisuwat sa imong role model? Makita ba nimo diri? Sa mga lista diri? Or wala? Okay, sunod kana. Mamili kag 5 na importante nimo. So, mag-check sa kadira kung unsay mga values na importante sa imuhang kaugalingon. Sa imong pamilya og friends, unsa may ganahan nimo na naa sa ilaha, ang imuhang boss puhon, imong employer, unsa may ganahan nimo na ilahang quality. So, imo na siyang checkan dira. 5 diri, 5 sa me, 5 sa family, 5 sa employer. Ansiran sad na siya. Diri, think about it, ansiran gihapon. So, the values that you have compare to those you think are important to your family, friends, and employers. Masabot naman na siya. So, imo nang ansiran sa dihanap part. Okay, kanibasahon na ni siya. Sharing is caring. This section encourages you to share your output to family and friends. You worked hard on this, so now it's time to tell others the task. Actually, nindot ni siya kung online, makashare-share ka, pero wala man tayo online, module man mo, sa mga online, pwede sila makashare ani. So, dili na naansiran diha. Alita sa activity 3. We are all unique. Ang diri, imo siya butang kung strongly agree ba ka, somewhat agree, or disagree. So, for example, I believe respect is the most important value. Nituo ka ana, tuo ka gamay, or wala ka nituo. Sunod, I think people should be on time to work. Agree, somewhat disagree. Inyo nang butangan sa kilid-kilid, dili na mo gather og people kay kamuraman. Wala man mo kuyog, so kamuray answer ana. Butangila ninyo sa kilid, iba inyo hanang kopyahon.
So, butangan mo sa kilid, strongly agree ba mo? Somewhat agree, somewhat disagree. Ha? Ay na lang share kay di naman ni nato ma-share. Okay, next. Okay. So this part, sharing gihapon siya, dili na to i-share but imo suwat. Kibali interest unsa may imuhang na interestan. For example, ganahan ka mag drawing, ganahan ka mag basketball, ana. Imong likes unsa man, ganahan ka mag TikTok, ganahan ka mag Facebook. Unsa ay mong ambisyon, imo ra na suwatan sa kilid ha. Siri na diha ha, suwat lang. And then sa activity 4, Arita, values influence how we spend our time and also lead us to developing skills and qualities. So we have here my skills, choose top 6. Mo choose kag top skills or qualities that you would like to use in a job and circle them. Write them in your notebook. Okay. Rate yourself of all 6 skills and qualities that you have selected using the 4 columns in the table. Okay, dara ang table. Okay. Wait. Oh, naman ni siya gibutang 1.2. Ang 1.2 dara man. Ha, mo ni siya ha, 1.2. Diri ni mo ikuan, imong i-X. Rate yourself. Dependable ba ka? Very good, good. Needs improvement. Ha, dayan dirita. Draw a line down the center of the piece of the paper, creating 2 columns. Write strengths and the other side on the left side and areas of improvement, for improvement on the right side. Look at the 6 items you encircled at the beginning. If you rated yourself a very good skill, it means it is your strength. So, kani siya, maghimo ka og table. Ha, duha. Ang PICAS strength, ang PICAS areas of improvement. Unsa may kanang kusgan nimo. Then ang PICAS sad, ang sa left side areas of improvement, imong weaknesses. Ha. So kung maghimo tag table, asam ni nato maghimo tag table diri. Yaras na. Kibali ato ta sa atong second slide. Kung maghimo ta og table, inani siya noun. Kung inyong suwaton ba. Kibali, ang kani siya kay mo imuhang strength. Strengths. Ang PICAS kay areas for improvement. Ha, then imo iswat diri unsa man imong strength. Oh. I am smart. Bali. I am smart. Sunod ang imuhang areas for improvement. Smart lagi ka pero tamad, lazy. Oh, lazy. Oh, ana. So daghan kag is what diha. Okay? Ang gibutang dito 6 ka buok. Ha, 6 items. Pero depende na siya sa imuhang answer sa kani. Depende ang 6 ka buok diri ha. Buot-buot to ako ang gisuwat lazy or kuan. Pero diri ra mo mamili sa 6 ka buok ha. Buhat to na ako ganina. Okay, next one. Use this space to complete any of the written assignments above. Okay, dito isuwat katong table kaning session writing space. Kay gibutang ra man ni siya kung kuan man gud kung maka-print mo ani na module, kung ato jud nang ma-print na module or tagsaan jud mo module, pwede ninyo isuwat diri ang katong table. Pero kay sa papel ra man ta nagsuwat, so imo na lang to ibutang sa lain. Sa papel na siya. Okay, next one. Wala ni siya appeal ang session 2. Imo ra nang basahon. Ha? O kanisad key topics.
Dayon, okay. Appeal ang, wala na eh. Okay, wala ra ni siya. Inyo ra nang basahon. Inyo ni question sa inyong kaugalingon. Where do I want to be in the next 3 months, 3 years? Ano. Sige lang. Kung kuan, puhon-puhon, mag-project man niya ta. So, ato nang ipangutana ng mga questions. Ari na ta sa activity 5, introduction and process for setting and achieving goals. Okay. Think. Think about the values and skills you identified in the last activity. How can you apply these values and skills for your future? O, di na siya ansiran. Inyo na ng hunahun-naon. Unsay gamit ana sa future ninyo. Okay, then diri inyong basahon ha. Kay kani siya magdrawing tag kahoy ani. Kani parihani magdrawing kahoy. Then imong i-label. So, sa inyong papel, mag-drawing dyan mo kahoy. Ha? So, mo na meaning sa kahoy, ang roots, ang values and skills ni mo. Ang trunk, mo na siya imong areas in your life that give you strength. Kinsa may nagpakusog sa imuha. Imong friends, family, church, workplace, ang branch kay goals. Unsay goals imong kinabuhi. Ang thorns mo mga problemang imuhang masinati. Ang leaves kay resources that you will need to reach your goals. Unsa man. Then flowers, goals far away in the future. Bata pa man mo, for example, inyong flower kay mapakasal ko puhon-puhon. Ana. Okay, so inig-drawing ninyo, mag-label mo sa tree. So una, what are the values and skills? Put those in the roots. Sa may inyong values and skills. For example, values ninyo sa panimalay ninyo o maglinis ay, respect. Imong skills kay hardworking ka or may ka mo drawing, ana. Any skills. Dayon, ang imuhang strength mo ni ang trunk ha kanilawas sa imong kahoy. Imo na libilan. Kinsa man pamilya ba nimo? Kinsa man. Kaning kuan, what are your short-term goals in the near future? O karon nagskwela man mo als. Ang inyong short-term mo na makahuman mo sa als. Or ang uban na may goal lain sa man makatungtong og senior high school ana. Example na ha. Next, what are the obstacles you think you may encounter? Unsa may ma-encounter ninyo? Problema sa kwarta, problema sa internet, unsa man. Sunod, what kind of resources or people will you need? Unsa man imong kinahanglanon na resources para imong ma-reach imuhang goal? O, pwede sad als, pwede sad money, ana, or support from your parents or family members. Ang long term, parehas kong gikuan ganina, kay makagraduate college, magpakasal puhon, CEO puhon, ha? Inyo na i-drawing niya, ha? So, next one. Nasa diri, suwat ninyo inyong short-term goals o long-term goals. Okay. Diri, tagduha ra. Isuwat ha, tagduha. Naman na dira. Write 2 short-term goals and 2 long-term goals. Next, select one of your goals and think about it. What do I need to take to reach my goal? So, kung man mo pag-reach ang imong goal, na may mo ka og CEO's kumpanya, o mo na explain diha. Ha? Then, fill out the table in 1.4 for achieving your goals. Mo na siya. Tong table diri. Naara diri sa ubos. Yara sa. Okay. Fill out the table in 1.4 na to sa ubos that will lay out the steps you need to time frame. Okay, anyway, ari sa ta sa 1.3 kina pa sa ubos ang 1.4. Setting your goals. Okay, mo ni siya ang 5 steps to set your goals. Set
goal, make plan, get to work, stick to it, and reach your goal. Una mo'y goal, inyong planuhan. Kamo inyong plano, inyong buhaton. Ikabuhat nimo, di mo undang og one day ra, stick to it. Imong padayunon, di ka mo undang one day. Hantod mo reach nimo imuhang goal. Ha? So, naa na diha, makita na nimo. Example na siya. So, kibali na kay goals. Imong specific goals. I will be rich. Muni siya cannot be rich. Kani siya can be rich. I will earn 5,000 per month. Kay di man kadali ma-reach. Lain mo na ako, madato ko. Pero kay gibuhat. Diba? Hinahinay mo dyan na. Karon 5,000 sa kahuman. Nindot na ang trabaho. Mga 6,000 ako sweldo. Mga 10,000 na akong sweldo. Hantod, mga 100,000 na akong sweldo. In 1 year. Kay kani siya, basahon na siya nimo. Basahon na siya. Basahon. Okay, let's exercise. Okay, read the statements one by one and decide if your goals are reachable or not reachable. Okay. So, naa siya diri. I will become a painter someday. Reachable na siya or unreachable? Imo na siyang insirkulan. Ha? Diha, insirkulan na siya. Dara ang 1.4. Imo ni siyang tubagan. Goal in 1 year from now. Steps. Unsa imong buhaton para ma-CEO ka? Kanus-an na nimo buhaton? Unsa imong buhaton? Ha? Tulo ka buok. Okay. Next, ato ta sa activity 6. Mapping workplaces in your community. Okay. So, diri. Write down some work examples of different workplaces in your community. O, sa inyuhang dapit, unsa man ang mga workplaces na imong makita sa inyong dapit na dali ra makitaan. Ha? Kana maninda ba, tindira, vendor, or man, driver, or what, kung daghan bag teacher sa inyong lugar, teacher, like that. But workplaces man siya in your community ra. Okay, so, pwede ka ng mga trabahoan na doon sa inyo, ha? Parehan ni, sari-sari store, fisherman, ha? And then, let's apply. So, before we go to any workplaces and talk to anyone, we need to identify the places where we can go. So, go to the writing space. Start drawing the main roads and the small roads on your map. Okay, maghimo kag map sa inyong lugar. Imong ibutang dito asa ang mga business, mga dalan. Ay, sa gaydak-ara ka nang duol agad sa inyong balay. Then, diri ka sa sharing is caring. Think about the mapping process. What did you learn about your community? Unsa daghan ba sila workplaces or gamay ra? Daghan ba kag matrabahoan sa inyong area? Wala ba? Okay? Inig answer ninyo ha. Dili ta magbisaya ha. English or Tagalog ra kay high school naman mo. Ang elementary pwede ra Tagalog, English sa gihapon. Ay lang gyud pag Bisaya ha. In what workplaces would you like to do observations or talk to someone? Kana mag-observe ka ba? Unsa may ganahan nimo na trabahoon? Na murag ganahan kay ka. Then, which workplaces are related to your personal goals? So, sa man na workplace na murag ganahan ka na, mo jud imong makuha, matrabaho, puhon-puhon. Okay. Now, let's count jobs. You have 15 minutes to count how many jobs you see. Okay, so, di na kakailangan mag-count, so okay ra na. Ay lang ni, skip lang ni, let's exercise, ha, kay mag-count-count pa ka mo tagbata. Ayaw na lang i-count kay. Kuan man good ni siya group activity ba murag. Okay, ato ta sa activity 7. Okay, session 1 and review applications. So, arita sa okay, review na lang muna siya. Ay na lang na siya apila. Kanisad sa kahoy man ni siya, manaman ganin dito naman to sa taas ang magdrawing kahoy. Kani mga workspace ra ng mga session ha, so ay na lang na siya ansiri dapita.
Okay. Hmm. Ayaw na lang sad nang think about it kay kuan man na siya. Imuha ra nang githink sa imong kaugalingon then sharing. Wala naman tayo sharing kay module man mo. Okay. Next, put a check mark ani 1.5. How do you learn best? O imong check kan unsa imong nasabtan. Ha, check. Then learning strategies. Okay. 9. Kani, given your learning style, what strategies will you use to learn all of these new things? O, ansiri na. And then 1.6, it provides learning strategies for the different learning styles. Add more strategies to the list if you think of others, especially those related to your preferred learning style. Okay, so learning way tips on how to improve your learning. If you learn the best by listening, read aloud the information. Okay. Basahon na ni siya. Diyan na part, basahon na siya. Okay. Inyo nang tunan ha. Bata skip ra sa na ninyo tanan. Basaha in town. Mo na purpose sa inyong module. So, module 10. Personal Development Review. Diri is what ani reflect on what you have learned in this module. Unsa may nakatunan sa module? Inyo isuwat diha. So, read the scenarios below and write the ending story. So, kani inyo ni ansiran ang let's apply ha. Ansiran ang let's apply. Scenario 1, diha ubos. Unsa inyo nakatunan per scenario, kamoy mo ending ana. And then, writing space. One never stops learning. Based on that, it is helpful to take some time to reflect and ask ourselves what we learned in this module. So, inyo isuwat. Diri sa ubos. So, how do the skills and other things I've learned relate to daily life? Unsa may relasyon sa ako ang daily na kinabuhi? How can the skills and what I've learned help me work better? Okay. So, imuha to siyang ipang-ansiran. Learning reflection. Okay. Manam ni ganina. Ay na ni ansirig balik. End of the module kani ansiran gini siya. Okay, mo ni ang last test sa module personal development. So English, mo ni English ug Tagalog, actually pareha ra ni sila. Kung di ka kasabot sa English, imong basahon sa Tagalog. Okay, kung di ka kasabot sa Tagalog, imong basahon sa English. Ha, that's 1 to 10. So imuha ra siyang ansiran. Okay? Imo nang i-copy. Pili ra ka asay kopyahon nimo ang English ba or ang Tagalog. So congratulations, nakahuman na ka og isa ka module. Okay, so pangutan-an lang gihapon ko if wala mo kasabot sa akong video kung paspas ra, pwede nyo balik-balikon og tan-aw ang kanisiya ha. Okay, so anyway, have a good evening. Enjoy answering. Bye-bye.